Привет. Без мэта. Очень хаотичное начало стрима, говорит, которое было у нас. Маклин говорит, что не моя вина, сорян. Не вините Маклина. Окей, с нами сегодня Квин, Маклин и Стефан. Стефан, геймдизайнер. И Луи. Луи Маклин, программер, программист, прогер. Кепка, кстати, с официального магазина подошла. Перед тем, как разговаривать про ПТБ, хотим поздравить вас с праздниками. 2 недели мы с вами не виделись. Вам, наверное, было тяжело без нас. И, наверное, вы были немного счастливее, ну, если вы празднуете такие. Я был счастливее, мне переводить не надо было. Так что они угадали. Ну, спасибо всем, кто работает сейчас над стримом, помогает, и всем, кто здесь есть. Before we start on PTB, I want to just talk a little bit about a certain podcast that we saw yesterday about deranking. You didn't see it, but community team saw it. Хотят поговорить о каком-то подкасте. We brought it back to the team. That's all we're going to say about it today, because the subject of the stream today is PTB. So. Что сказать? Чего вчера что-то было? Подкаст какой-то, что ли? Не совсем понял. Ну, а говорить о нем не будут, потому что сегодняшняя тема — это ПТБ. Technical level designer at this point? Yeah. We got Andre. Yeah, we do. So we're the team. We're the level team. Dream team. So I've been taking care of a lot of business, right? Recently, level design. You've seen a lot of stuff. Маклин в последнее время по дизайну уровней помогает. One of the biggest things we have in the PTB is actually the change to hooks and hook offerings. Yeah. So basically, I'm here to. Ну да. Самое такое большое изменение в этом плане — это по крюкам появлению и по распределению крюков на карте и по подношениям на крюки, как они работают. Он хочет об этом немного поговорить. Так, мы испытываем новую систему, которая позволяет нам более хорошо контролировать процедурную генерацию карт. Кто не знает, что такое процедурная генерация, это рандомизация карты по определенным правилам. То есть как вещи появляются, на карте, различные объекты, которые появляются на карте. Все это зависит от определенных алгоритмов. Так, мы недавно видели изменения к палеткам и крюкам, и вот это следующий шаг. Раньше у крюков не было какой-то минимального рейнджа для спауна, для появления между собой. Просто была цифра определенного количества крюков на карте, которая должна была появиться, и от этого были проблемы на многих картах. You could have, hooks really close to each other, stuff like that. So for players, what do players see different from what it was before in the game now? Well, actually, this might be a good opportunity to get straight into the meat of the talk. All right. So, Justine, if you could. Картиночки он подготовил, как обычно. Да, я прям ждал этого от Маклина. Oh my gosh. Можете представить, что это за карта? Угадайте.
Oh no. Okay, so hold on a second. I know the color schemes here. Wait. Okay, Нет. nobody knows. Well, It's fine. Next slide, please. It's going to take a little time for them to respond, by the way. Here we go. Cold Tower. Oh, okay. So this Я is the подумал, Coop что вот Tower здесь map. вот This земли is, нету kind немного, of но здание top-down есть. view, just a Ворота couple of, на Томпсоне vanilla, тоже бывает which здесь means с двух a couple сторон of, спавнится. little points that I have to make. First of all, it's not. Ну да, it's тайлов-то not там the нету. right scale, Но Томпсон so Хаус you can see it's похож. kind of stretched horizontally, so instead of squares, they're more like rectangles. So Дизмит Волкер, that's all I что? had to say. Okay, so this is the layout for the coal tower. As you can see, all Это the не different Маклин. elements Да, are это не there, Маклин. the different tiles. Все верно. Next slide. Да, я туплю. So we don't Сорян. really need to know anything about those tiles. Just- Я их попутал. Actually, we don't need to know anything Я их about those попутал. tiles. The only thing that's interesting to us right now is А там that было we- просто написано Маклин, меня это ввело в заблуждение, я уже забыл, как Example Маклин of выглядит. one, давайте example на крюках of the coal сосредоточимся. tower spawning, right? Now every tile has hooks on it. This is these are all the available or potential hooks in the entire map as the process begins selecting hooks. Cool. So Okay? this is actually all the spawn points. These are all the spawn points for hooks in the map. Это So все if we места, spawned где all может the появиться, actual соответственно, hooks крюк right на карте it Cold would look Tower. like If you spawned all the hooks in the map, that's Трофимус, привет. exactly with what no you get. rule. Great. Yeah. Just to make sure, because people think that that's what appears in every game. No, those are the Oh, this is the spawn first slide. point. First slide. Yeah. This is Да the не в first каждой slide. игре, конечно же, столько крюков спавнится. Where Potential the hooks. hooks are gonna be. Yes. И these это are вот potential так бы hook они могли бы в любой точке Okay, next спавниться, slide. если появляться, да, если So you бы... see the one in green? This is the one which has been randomly selected to begin the process of placing hooks. Если Next бы была старая генерация крюков. slide. So this is the area of effect of the Сейчас hook, выбирается, which is соответственно, what в we call начале the один minimum крюк, distance, and that's what we use to regulate which hooks spawn or not. потом So минимальная дистанция this green hook определяется, is, которая as you see, позволяет has нам a minimum регулировать distance, which will cancel out other hooks within that расстояние, minimum в котором distance. появляются Which is крюки. represented by the yellow circle, right? Next slide, yes, the circle. So as you see, this minimum distance radius has canceled out a potential hook spawning location. Next Итого один крюк от этого slide. This отменился. process is essentially repeated a few different times until all of Этот процесс the, повторяется hooks have несколько been, раз selected. до тех пор, пока не будет выбрано, Yeah, соответственно, we're just нужное going through количество it. So крюков. this is simulating what happens. Okay, last one. And there we go. So now this image shows Итого, at the end of the hook Восемь selection process, which hooks have been eliminated due to the minimum distance rules and which hooks have been chosen to spawn. In this case, we see that we Итого have мы 8 видим, hooks как which have been распространены chosen to крюки spawn on the по map. правилам Is that минимальной much? дистанции Or между is that too крюками. much? Or I'm just asking, because is it a number strict by map? No, as you see, Yeah. the entire process was handled by the minimum distance between hooks. Весь процесс, Represented by the соответственно, circle. регулировался именно минимальной Any дистанцией hook между that крюками. was inside the circle was eliminated as the process goes on. So, 8 hooks seems like a fairly good number. Seems 8 like крюков вроде everything is, нормальная цифра. spread out quite nicely. И распределены нормально. However, there's some natural variation which you can expect to happen based on rotation of tiles and position, relative position of hooks and stuff like that. So it will be natural to get a kind of a variation on the number of hooks, but generally they should be spread out across the map fairly evenly to give killers opportunities to get to hooks with bodies on their backs. Okay, next slide. Следующий слайд. Now, Теперь, I want to talk about what happens when you use offerings. что же происходит, This когда вы is используете the exact same подношение? slide as we saw before, but if we're using, in this case, we're going to show the example of a survivor offering. Next slide. Подношение выжившего. So as mentioned in the patch notes, the survivor offering increases the minimum distance Они between увеличивают hooks, which минимальное means the расстояние chosen между hook крюками. will eliminate or tend to eliminate more hooks. Поэтому каждый крюк будет As you can see here, отменять there's an extra больше hook. Can you go крюков. back and forth 1 or 2 times? So is there, So you see here, this Yeah. is before the offering, and this is after the offering. So because of the offering, we've already removed 1 extra hook. Now let's go through the process again and see what happens. So this is relatively the same. We're going to keep in mind that we had 8 last time, right? yeah, we Было had, 8 крюков в прошлый Keep it раз. in mind. So this guy has eliminated many more.
Keep going, and one more. Итого, There we go. в этот So, раз Now, with the increased 6. minimum distance between hooks, we see that what happened is that many more hooks got eliminated больше from the крюков process. было In this отключено. case, we're actually время ending up процесса. with a total of 6 hooks instead of 8. Okay, so if 4 survivors put each other an So offering, this is one survivor, let's Yeah. say. Это what один happens выживший. with 4 survivors? Что же Well, произойдет the minimum distance increases. с 4 So, выжившими? and is there a minimum Состояние number еще больше of hooks увеличивается. on the map? Oh, So, okay. Но есть ли as минимальное So количество that- крюков that на карте? saves your Yep, your so basic number. Okay. as mentioned in the patch notes, what happens is that every map has a minimum and maximum number of hooks that it can have. This is to preserve a kind Да, of на каждой fairness, карте есть минимальное и across максимальное the board. количество крюков, So, которое I может believe, на if ней I'm not появиться. wrong, the Coal Tower has a minimum of 6 hooks. So Okay. no matter what happens, На there Coal will be Tower 6 hooks that 6 spawn. крюков Now, это how this минимальное is количество, handled поэтому is всегда, that, как сколько бы essentially, офферингов if не we было finish this взято, process появится and we хотя see бы we don't 6 have the крюков. minimum number, then we'll force one of the hooks to spawn. Okay. Даже если все эти крюки будут закрыты, соответственно, полями, все равно еще один хотя бы появится. Basements eliminate hooks as well. In this case, is the basement the big blue? No, in this case, it's just like a simplified version to show you what happens. But More you than can fair. imagine another circle around the basement. All right. Yeah. Ага, Basement и could be подвал cool. тоже отменяет спаун So, одного just to- крюка вокруг. Но это Count of one to звучит four. очень Oh, странно, it потому doesn't- что it я... doesn't actually count as a hook. The basement А, is ну special. в новом патче хз, denies но вообще hooks пока the что same way спавнится as рядом any с подвалом один Obviously, крюк. this example is- Посмотрим, is- как дальше is- будет. What you're showing us is the purpose of an example. Yeah. So it's not necessarily the same number, minimum or maximum number for every map. It's Nope. not necessarily the same. There's some natural variation. И да, это только пример, так что не на каждой карте 6 крюков это минимум, там какое-то другое количество let's go to крюков the это next one. максимум. Вот. Oh, Для that's каждой it, карты eh? по-разному. That's Right. it. Well, that's pretty much how it goes. So, as you've learned, hook offerings will either increase or decrease that minimum distance, which will have a tendency to eliminate or allow hooks Итак, to эти spawn. подношения за маньяка и за сурва, The соответственно, belief, Alright. the thinking behind this is simply that you have a уменьшают или distribution of hooks, увеличивают этот радиус, в that have a зависимости от того, natural кого взяли за убийцу, variation to it. So you can уменьшают expect и one позволяют or заспавниться two or большему three количеству hooks крюков. more or less naturally. But then when you're playing offerings, they will tend to remove hooks or tend to add hooks. But there are tendencies based on the density and not a straight removal of a number of hooks as we had in the past. Okay. All right. I saw in the patch notes as well that you are now forcing hook spawns depending on where the basement is placed. Yes. So in the Batum preschool, we had a lot of report where the school is essentially really difficult to get anybody out of once they're slugged, right? If the basement's not down if the there. basement's not Yeah. down there. So to handle that dead zone, we forced a hook to spawn near one of the entrances of the school to allow people to, Говорит по поводу крюка to have a chance в to get to a hook, even though it's maybe relative. в детском саде, который спавнится теперь, потому что раньше было невозможно типа из подвала донести до крюка иногда. Okay, because that was wonderful. It was Yeah, nice to see. because there was the obvious people who were like crawling in the corner and they knew that you wouldn't have the time to get them to a hook. So Yep. Yep. extra hook spawning spots around certain buildings. Well, that's what actually, you- speaking of which, the farmhouse, we added more potential hook spawns around the building, just to increase the available pool. И of потенциальное So the density is появление can крюков be a вокруг little bit здания. more around the house or not. Или, видимо, время все еще вокруг детского gives a сада. more possibility for hooks to spawn around the house, because there are more. Или вообще любого дома, не знаю. The Thompson house. I see a lot of questions Thompson about House сейчас the вообще map, обсуждаем. the game for hooks. Yep. Там тоже, Is there кстати, да, anything крюк. happening with Yeah, Ну, там на absolutely. So втором we еще have даже не in the works right now a system where we will be scaling the distances, the distance that we calculate, like we showed you the minimum distance that eliminates hooks. These distances, the way they're calculated, will be scaled by verticality. Ooh, okay. So it means that we can prescribe settings that will account for
The fact that you have to like go downstairs to get one, or hey, there's a hole in the. Something like that. Okay. Something like just the fact that they'll be on different heights will mean that their distance will be calculated slightly differently. И сейчас они пытаются разрабатывать систему, которая будет также учитывать не только горизонтальное распространение крюков, но и вертикальную разницу, типа, чтобы два крюка не появились там рядом. Друг над другом. В общем, это, да, было большое изменение по появлению крюков в механике, так что ждем вашей реакции на это. Right, so I mean, obviously one of the big things we've improved recently was the interaction systems of the game to be a little bit more robust, mostly for totems. So previously, totems were really hard to place. И с тотемами еще небольшая. Put them next to a wall, they would have to be fairly far. Механика новая появилась, поскольку тотемы сейчас можно ломать из любой точки, выжившие могут ломать. Methods for that object, which means that we can now. И вообще, взаимодействие с объектами, да, и с тотемом в особенности. Теперь мы можем прятать их в еще более какие-то глубокие места. Более более скрытному позволяет нам их прятать. Это будет в патче еще было написано, что это будут продолжать делать с каждым последующим патчем. This is quite interesting. I think a lot of people have been asking for totem placements and for better spawning of survivors to not be able to be next to totems and whatnot. I think this is actually really interesting. Would you like to talk about it very shortly? Well, it's really simple. Among other things, we have an upgrade to the totem spawning system, which is almost identical to what I showed you for the hooks. Обновление к тотемам очень, кстати, похоже на то, что мы видели с крюками. No, for now. So right now, totems are really the system has problems placing totems because there are 4 survivors and we don't want totems to be anywhere near survivors. But if you spread 4 survivors across the map, it eliminates a lot of potential spawn points. So it's a kind of natural friction that we have right now. Очень тяжело сейчас тотемы выставлять в системе на рандоме на карту, потому что мы хотим, чтобы они не появлялись рядом с выжившими. Это очень важно. If they are visible from a survivor's spawn point. And when you say invisible, right? Because people are going to say, but there's a camera pan and stuff, and the character looks. I know, but that's what everyone else is going to say too. Ну, как бы, это очень тяжело. Мы хотим сделать так, чтобы выживший, типа, не мог видеть тотем на спауне, как появился. And essentially, each survivor spawn point will be drawing a line to every single totem to see which ones are visible, which ones are not. So if there's an actual система будет примерно такая, если каждая точка появления выжившего, от каждой точки будет идти прямая до тотема. Если он его видит, значит тотем там не может заспавниться. Is situated somewhere above the head of the survivor, approximately like the highest point that the camera can be at. And so you're saying it's simple now to move the totems around a little bit more because not move it. Okay. Oh yeah. So you're recapping. Yes. Yeah. So we can place them more efficiently now. И теперь мы, в принципе, их можем более эффективно расставлять. No, sorry, because the interaction. Okay. Потому что взаимодействие с тотемами rules basically allow us to eliminate totem spawn points from the spawning pool. Ну и новые правила помогают как раз вот это вот переставлять тотемы, чтобы выжившие их не видели во время своего появления. No, you guys are ready to go. I've gone on too long. Так, Маклин ждет, хочет ворваться. I just wanted to say Happy New Year to all the fans. Christmas was a great time. We played a lot. Так, спасибо Мэтту за то, что рассказал нам про новую процедурную генерацию. Дизайнер карт Мэтт Уолкер. Хоть там и неправильно написано. Все, убирайся. Escape. I'm stealing your stuff. Escape. Thank you, Matt. Thanks, guys. Спасибо, Мэтт. All right, guys. Louis, you're in luck. All right, so we're gonna welcome McLean with us.
Yeah, we're gonna take a little quick break. No, I'm just kidding. We're actually. Quick break, bye. We do this live. Как же я мог его с Мэттом спутать? Меня кепка смутила на самом деле, я думаю. Спасибо за хост, Марин. Basically everything else that was brought in the PTB, not necessarily bug fixes, but more in terms of balance. There is a lot of feedback, a lot of questions about the changes, what they. Очень много уже фидбэка и вопросов по поводу изменений. So, do we want to start by a few known issues that we actually. Хотим ли мы начать с некоторых проблем, о которых мы и так знаем? It's not intended as a. Okay, so first, known issue, infinite loading. This is already Первая проблема — бесконечная загрузка. Это баг в нашей системе, мы знаем о нем. Уже есть тема на форумах. Уже работают над решением этой проблемы, но информация, конечно же, поможет. Несколько вылетов в игре наблюдается также. Все еще есть небольшие проблемы с громкостью звуков некоторых. Работаем также над этим. So we want to know more information about like what you guys think the I don't know, like the process of the scratch mark might not work. Like what might not work right now. Yeah, in the past we talked about having like the brightness of the scratch marks were и по поводу следов, the которые consistency of оставляют when they выжившие, appeared, когда the size of them. бегут на So шифте. and it was an issue after the first Unreal update. Yeah. And now we have another issue in terms of is Типа, it the right level? возможно, есть какие-то проблемы. И скорее даже не проблемы, а ждем So bring us feedback on those. вашего мнения о том, как сейчас нормально ли работают следы. Вот. В шифте, ну да, просто бегают выжившие, то есть следы, как они работают, хорошо ли, ну, типа, по поводу яркости, это очень важно после изменения обновления движка. Не знаю, мне кажется, нормально вроде бы, типа. Ooh. Thank you. Wow. Is this just Tim, by the way? Well, her These are Justine's Her forearms, yeah. Не замечал особо проблем, по-моему, яркие, нормальные следы. Justine's arms are going to be the most popular character on this stream from now on. Так, а Can we have теперь Justine's arms in the game? Маклин будет самым I популярным. almost smacked on the table. I apologize. Okay, so people made some extremely hilarious memes on Reddit about why did we nerf Freddy. So okay, we didn't. We didn't. That was Люди unintentional. уже мемасики сделали, почему вы занерфили Фредди. So because there was some tinkering around in Freddy, and I'll let you guys speculate as to why that is. Something unintentionally slipped through, which was decrease to his movement speed while channeling his power. This will be fixed. И одно изменение случайно попало на патч. Типа Фредди теряет скорость передвижения, когда зажимает правую кнопку мыши, использует способность. Вот этого не должно быть, это уберут. У ведьмы проблема с камерой, у медсестры видно маску, что-то как-то. Майкл может, по-моему, если я правильно понял, Майкл вроде смотреть через стены по КМам и набирать зло или что такое. Вот. Эти проблемы известны, их пофиксят в патче. А теперь о вещах, которые работали на PTB. So you'll notice that unlike earlier PTBs, some of the changes in the patch notes had like a disclaimer next to them. It's true. Вы заметите, что в отличие от предыдущих PTB-шек, тестовых серверов, некоторые изменения описаны таким образом, что они не обязательно попадут в релиз. Дисклеймер такой. So I picked just basically like my personal highlights that I wanted to go through. Основные выбрал Маклин, о которых хочет поговорить. Carefully read the PTB Если patch вы notes, it's cool. You're probably going to get the highlights right here.
хорошо читали патч-ноты, то вы узнаете, о чем идет речь. Изменение прыжка. When you run up to a window in Dead by Daylight and you press the space bar, one of three things is going to happen. Когда ты подбегаешь к окну в ДБД, три вещи может произойти. Быстро прыгнуть. Не, можно медленно перелезть. What is that called though when you're holding shift? Oh, I don't want to get into we're doing this right now. Okay, if you hold shift and you do a thing, any of them, we call them rushed actions. It's true. So you can rush action into a locker. Rush action into a locker. Normally these are things that result in a loud noise notification. Они сказали про медленное перелазие, соответственно, а сейчас говорят про новый термин ввели rush actions, быстрые действия. Соответственно, если вы бежите в окно и вы бежали в нее неправильно, не под неправильным углом, вы получите средний прыжок. What did they say at the slow vault of death? Or yeah, or you know. Oh, there you go. Yeah, Queen's like it. Yeah, that's the one. Medium vault, aka slow vault. Which, by the way, средним прыжком, хотя на самом деле он довольно медленный, и обычно вы получаете в этот момент удар. Anyway, this is the animation that changed. There was a change made to this type of vaulting. The medium vault. The medium vault. Вот, и наши изменения сейчас относятся именно к среднему вот этому. Он был немного ускорен. Ускорен на 0,1 секунды. From 1 second to 0.9 seconds. To adapt to the animation. Yeah. To the new animation. And чтобы адаптироваться под новую анимацию. Теперь эта анимация чуть более плавная, чтобы дать вам больше понимания, когда вы можете начать двигаться после завершения этой анимации. And then you get hit through the window and you go, hey, if I had kept moving at the speed I was just moving, I probably wouldn't have gotten hit. So hopefully that'll help with that. It's using some new vaulting technology. Вот, и, возможно, эти прыжки иногда будут предотвращать удары от маньяка, которые вроде как, может быть, не должны были проходить в данном случае. So the idea for this, by the way, was not to just straight buff survivors. The idea was this is an animation that happens quite often in our game, taking vaults, taking windows. And if it feels frustrating, it's not fun for anyone. I believe that we wanted to have something that feels more smooth and accurate for what we've got for the game. This is supposed to be applied for the killers and the survivors in the end grand scheme. And ultimately, the fast vault is the most efficient and best way to get away from a killer, as it pushes you further away from the window when you finish it. In game, just to confuse people more, unfortunately, it's currently titled Running Vault, which is bad because you use the run button to do this, and so you press your run button in vault and not get a running vault. I regret this. This is kind of my fault. Yeah. Anyway, so there you go. That's okay. Running vault, aka fast vault. Fast vault. Yes. Fast vault. And then Okay, we got through it. Wait, there's more. Быстрый прыжок в окно, говорит Маклин. Зря, что они называются бегущий. This is what I came up with. Check it out. This is the gym. This is wonderful. Yeah. I'm afraid if we look at this too long, it might give us seizures, but that's kind of like a comparison between the old and the new. Да. The bottom is the new. Bottom's the new. Снизу новая анимация, если сейчас сделали сравнение. Слишком долго не смотрите, а то может голова закружится. Top version, a little slower. It is a slow vault sped up. It looks a little weird. And it's not very consistent. Ну да, верхняя анимация выглядит немного странно и медленно. Нижняя анимация сейчас поприятнее. Actually, I was talking to a programmer about the hiccup in the new thing. It's actually a bug. It is a bug. Yeah, we're looking to fix that as well. So it should feel really smooth when you hit the ground. You can keep going. Ага, и по поводу небольшой задержки после того, как вы окно перепрыгнули, это баг? I have no dates to share. Маклин, они знают об этом, очень старый баг, оказывается. Когда ты застываешь на долю секунды после того, как перепрыгнул в окно, они это пофиксят, и анимации будут очень плавными в данном случае. Сундуки. Сундуки немного переработали, бафнули.
Это была фича. I saw someone drinking water. It was an opportunity. It's good stuff. That's good stuff. So in the recent event, the winter event, yes, people were getting goodies out of chests. It's true. Goodies that they had not seen in many ages. We're talking about. We're not talking about firecrackers. No, we're talking about ultra rare items coming out of chests. По поводу ультраредких предметов из сундуков, люди их стали находить. Людям это понравилось. Игрокам очень понравилось. Ключи находим в сундуках. Легендарные шавухи. Это клево было во время ивента, когда подняли рейд у сундуков. For the base game. Yeah. You helped. I helped. So that, and then we brought that into this patch, which means that the в этот патч rarity это distribution in chests has been changed permanently. So it's not just for events. Редкость вещей в сундуках теперь увеличена навсегда. I don't think we're even going to reveal what the chance is today. But there's a small chance that you'll pull ultra rare stuff. Процент мы вам не скажем, но есть небольшой процент, что вы найдете ультраредкую шмотку в сундуке. Okay, so there is now a chance to pull ultra rares out of chests, and I think this is a good time to make a slight diversion into spicy upcoming changes. Yes, absolutely. So I'm going to let you take it away, though. Okay. Only because you mentioned it earlier, but I do want to start it. Еще изменения, so right now, when you approach a chest, you might approach it with two different sets of probabilities. Oh, interesting. Depending on whether or not you are running the perk Plunderer's Instinct. Okay, we were saying it together. That was wonderful. Yeah. This is the general perk, by the way. С Plunderer's Instinct, когда вы подходите увеличивает шанс получить хороший предмет из Now, we've often talked about what we wanted to do with luck, which is kind of a neglected stat in Dead by Daylight. Absolutely. So, также давно говорили, что мы хотим что-то сделать с удачей. ДБД, ну, с оффером удачи. I mean, once upon a time it affected skill checks, but that's long gone. That was once upon a time. Yeah. So, the way that luck will affect chests in the future, yet again, I'm not here with dates. Как удача будет влиять на сундуки в будущем? Is that certain thresholds of luck will get you into new rarity distributions in your chest. So you bring enough luck, you're going to start getting higher quality chests with better stuff in them. So you get better chances of определенные уровни удачи, то есть будут определенные градации, если вам хватает удачи, то гарантированно увеличивается шанс получить более хорошую шмотку в сундуке. Сейчас удача, по идее, тоже влияет на сундуки, но, типа, скорее всего, рандомно. Да, чуть-чуть может увеличить, может не увеличить. Насколько я помню, вроде удача должна влиять на сундуки. Они хотят сделать, то есть, вот эту вот градацию, то есть, если вы принесли очень много удачи в катку, то да, из сундуков вы вытащите что-то хорошее. Oh, like a golden chest that has like by default or something like that? Mad left, what's wrong with you? Okay, so what else? Oh yeah, I had a little note here about audio fixes and volume mixing. Yes. I'm not even the expert on that. I just know, based on the feedback I've been getting, this is something people care about a lot. Yep. And so we care about it a lot. So there are changes in the PTB to improve audio and volume mixing. So we'll be sending out a survey on Friday. У нас будет в пятницу, мы сделаем опрос, там будет в том числе вопрос про звуки. Так что, когда играете на PTB, обращайте внимание, громко ли погоня, громко или еще другие звуки. Вот об этом также сможете сказать. I have another bullet point here. He's got more. Oh my goodness. All right, so hashtag Year of the Pig. We buffed the pig. We buffed the pig. Хэштег год свиньи, мы бафнули свинку. You buff the pig, but yet you expand the terror radius. How does that work? Вы бафнули свинку, но увеличили радиус террора. Как это вообще работает? Почему? A lot of that is to put some more consistency. We would like it that when you are listening to the heartbeat, you are getting relevant information. If every killer starts having different, slightly different terror radiuses. Like 4 meters of a difference. Yeah, the usefulness of the information that you're getting is greatly diminished.
Мы хотим, чтобы игроки, которые слушают террор, они больше понимали, могли больше информации из этого получить. 4.6 meters a second in this case. Yeah. So pretty much all of our 4.6 meter characters have this 32 meter range. 32 meter radius. Terror radius. So that when there is a different terror radius, it's probably going to be more of like a 24 or a 16, something that is noticeable and meaningful. Поэтому, ну, наши маньяки, у которых скорость 4,6, скорее всего, имеют стандартный радиус террора 32. Вот. И, соответственно, если вы слышите радиус террора на 24 метрах, мы хотим, чтобы вы понимали, что для вас это важно. И вы как-то смогли от этого информацию получить. Потому что что вам дальше делать? Но свинку еще бафнули то, что радиус террора быстрее появляется и быстрее исчезает. Не знаю насчет появляется, но исчезает быстрее точно, когда используешь способность. Вот, ну и сама способность быстрее, как бы, приседание. So we might have mentioned that we changed the add-on, the combat straps first, which might have been a mistake. We should have said that we reduced how quickly, or no, we increased how quickly she crouches. Yeah. Let's use the right words. So before the patch, in the game, it would take 2 seconds to crouch or uncrouch. Yeah. There was an add-on called combat straps. Which is common. It was common, and it was unusually strong, I guess, or unusually swingy for a common. Super duper. Because it would have the time required. Down to 1 second. Down to 1 second to crouch or uncrouch. Говорят сейчас по поводу того, что вместе с изменением скорости входа, назовем это инвиз, свинки, типа, был аддон, который работал слишком сильно для того, чтобы для обычного аддона. Вот и сейчас мы просто бафнули ей способность, и common add-on теперь дает всего 0,3 секунды. You could say that combat straps was nerfed, but it wasn't, because the end result, if you put combat straps on, is the same as before. Yeah, only now, if you don't have it, you'll be better off. Yeah, and it's more similar to what a common would be at this point versus what it was before. I suspect it's still good, and that people who are going to be working on this might still want combat straps, but pigs won't be having such a miserable time without it if you're used to that. Ну, в общем, да, у свинки теперь и без этого аддона нормальная скорость. Можно. Another piece of feedback we've gotten about the pig for a long time was her point gain. Еще фидбэк давно ждали. So that has been increased. Получение очков So you get more from initiating the dash and за атаку. Yes. Okay, I think we're getting into it now. We're getting into it. Oh, the fun stuff. Okay. The fun stuff. А теперь самое интересное. Do you want to start with this and this? С чего начнем? Okay. So on the PTB, there is a new version of Новая версия самохила. This was a contentious change. I would say it was controversial even in the office. Это было очень противоречивое решение, изменение даже в офисе. You unlock the ability to heal yourself at half speed. The new self-care says you unlock the ability to heal yourself. Старый самохил уменьшал на 50% скорость самолечения, но новый самохил на PTB-сервере позволяет вам себя лечить, но весь прохил уменьшен на 25%, как себя, так и других игроков. One of the pros, one of the things in favor of this change was that it was making people reevaluate this perk and think about it and possibly shake things up. But you know, a lot of people also didn't like the new gameplay, or they were afraid, since this is a very popular perk, if everybody was forced to use this version, what effect would it have? Would it tank the altruistic nature of survivors and so on? So we had an interesting discussion about this recently. Обсуждение было очень большое по поводу перка. Новая версия интересная, нам она нравится, потому что она позволяет заставить вас думать, брать этот перк в принципе или нет, чтобы лечить себя, ведь вы будете медленнее лечить других игроков, а выжившие как бы они альтруисты в основном. Вот. И с этим релизом What we would like to do is bring this in этот самохил
for like another character or something? As a general pool perk. As a general pool perk. Yeah. That's a maybe, right? It's well, не nothing is set in stone yet. войдет We're в keeping you up to следующий date патч. where we are. This is what we said. This is where we are right now. Things change all the We're time. not Но у putting it live нас as is. есть What we would идея like to do right now is put it live in a future release as a general в pool будущих perk. релизах Maybe the numbers will be different, выложить we don't know, but we like этот this idea. перк, то есть Yeah, the это idea would be другой to give вид people the самохила, As to which kind of self-care they would run. Much similar to how exhaustion как perks обычный common can all перк, be, который сможет used, выпасть любому differently in a персонажу. build. You wouldn't necessarily use the two of them together. Actually, self-care and Возможно. this other self-care put together would Идея super есть. slow, so probably a bad idea. Don't stack them. Yeah. But you could. You know, Ну, if you wanted to типа, work roulette and вы have some сможете fun. использовать эти два самохила новых вместе. Ну, один старый и новый. Но вам, наверное, не очень стоит это делать, потому что лечиться вы просто будете в разы медленнее. Things are subject to change. This is also why this is one of those Но в items патче не on our выйдет list that was этот marked вид in PTB as самолечения. something that's subject to change Ну и хорошо, or потому be что он removed. очень сильный. Mind you, we have looked at the Reddit and we have seen it online where people are saying, "Oh my God, this is great. Oh my God, I would hate this." Yeah. И We got a lot of strong reactions on both ends of the spectrum about this. очень сильные обсуждения. Там на том же Reddit они нашли типа по поводу этого перка изменения. Также Легиона поменяли немножечко. The biggest of which was a change to where the deep wounds timer starts где when you начинается injure a injured survivor. таймер So we're not способности. going to go forward with that one. We're pulling the change. Yeah, so that one's going to get yanked. So both of the Если вы changes атакуете we're раненых. testing in a PTB right now, we're not going through with them. No. By that you mean the self-care and the Yeah, they were under testing. Это изменение So, тоже не so введут. we looked at that and we thought, well, I suppose what it does do is it satisfies the criteria of trying to make it so that survivors care if they're injured versus Legion, right? Because this is kind Это of хорошо работает why did we do this in the first place? Well, для выполнения той цели, чтобы заставить выживших лечиться против Легиона. Да. And that idea was actually an idea coming from the community Yeah. that we tried out Like, on all right, PTB, and let's now let's try it. And Yeah. we're Да, not давайте satisfied with the попробуем, results но of that. I think we watched a few videos эту before цель we она like, выполнила, да, но okay, well. So that one's not going through, but we have not finished working on. с другой стороны, она очень сильно улучшает. Я не договорил, но типа примерно что они, наверное, хотели сказать, но типа это приводит к туннелингу раненых сервов за Легиону очень простому, в особенности с кассетой и исследованием колотых ран, с которым можно было просто сваншотать этого сурва раненого. Ну, 2 удара, и он падает. Так что да, изменение не понравилось, изменение не будет введено. But it's more text changes and little bug fix for the other things that are in there. But Oh they're yeah, not removing yeah. stuff. There may be more It's just- changes. it's different There may be stuff, more yeah. changes between PTB and live. Yeah. Like we're hoping to fix as many of the bugs that have come up as possible. Such as, well, there is the exhaustion status effect on Oh, it. that's a good known bug that didn't come up Yeah. yet. We know about it. We know it's not intended. Yeah. Exhaustion should be reset on hook. I know this is a contentious Бага есть на ПТБ, change as well. That we усталость found не back in the day, сбрасывается, but this was когда not вас desired, вешают на for this time крюк. period to make it so that exhaustion is not reset. Yeah. So. Пофиксят. Hiding killer perks in the tally screen. What year is it? Jesus. Скрывание Oh my oh God. my god, Sorry, I had to do it. yeah, you перков, The маньяков feature для was requested выживших. back in 2016. Пока игра не Yes, закончена. we grabbed that number and we flipped it upside down. Это какой and год now here вообще? we are. 2016? О май It's гад. 2019. Неужели? We got it. What's up, guys? Killer perks We are made it. not shown in the tally screen until the match is over. Yeah. Yep. I've seen some people say that, this sucks as a solo player. Okay, I can tell you that much. I play mostly solo games. It sucks, but at the same time, it's for the greater good of the entire team. Oh, greater good. Same. I Greater play good. solo more than anything else. I For would me, it's a like loss. for my own personal Yeah. interest to know what the killer was running, Yeah. but Maybe it's if for the better. we the get bigger- players to sign a говорит, waiver ну, типа, я играю в that соло, says, да. I will not share this information with anybody else, and then you're allowed. Actually, there was an idea. People on the forum were like, "Hey, it would be nice if." Ну, well, в общем, you она играет solo, соло, и then да, она бы you тоже can see хотела it and видеть then перки, move on. там, способности маньяка после катки, right пока now не it's not завершена, a но... possibility for us because we're not flagging people as solo or groups. Но, по крайней мере, это лучшее решение пока что. Even if we were, it's not a rock solid solution. Теперь все выжившие подписали, грубо говоря, петицию о том, что мы не расскажем другим выжившим о перках и аддонах маньяка, пока катка не закончится.
Ну, на самом деле, да, очень грустно, что они не смогли сделать это решение только для игры в пати, только для пати. Okay, because the first version of the patch notes add a little sentence at the beginning of the surveillance description. Surveillance is active at the start of the match. Yeah, that was saying that surveillance was active at the start of the match, and everyone was like, well, I don't see any like white auras. По поводу наблюдения. То есть я не ошибался по поводу того, что она должна была подсвечивать генераторы на первые 8 секунд матча. So, big thing with surveillance going on with the changes, it's going to increase the audio range where you can hear the actual generators. So normally you can hear them within 16 meters. Now they'll be like 24 meters. So this should be a lot more audible to a killer. Вот, теперь генераторы наблюдение увеличено, слышно с большего расстояния. Кстати, Стефан только что назвал цифры, с которых слышно генератор. Он сказал, 16 метров слышно генератор просто так, 18 метров слышно генератор. Ой, 24, получается, будет под перком. Интересно, это насколько сильно починенный генератор должен быть, чтобы его слышно было 16 метров. Потому что, по-моему, далековато. Yellow means generator being worked on. Yeah. Okay, I get it. Ну и, в общем, наблюдение будет давать больше информации. Если генератор становится желтым, значит, его уже начали чинить. I used to. Did I screw up the numbers? So many. Okay, prove thyself. Now this one, I'm hearing a lot about this one. So there's a lot of confusion running around currently about the change to prove thyself. Prove thyself, leader, like what the actions are doing, what И is it, действия, все вот это вот does it объяснение. does it. Стакается ли перки? Хочешь рассказать, что делает Prove Thyself? Да, конечно. First off, we changed Dwight's two perks, Prove Thyself and Leader. Два перка Дуайта поменяли, Prove Thyself и Leader, depending on how many people were around him, or buffing the people around Dwight. I believe, right? That's pretty much as straightforward as it is. We have changed the perks themselves so that Prove Thyself is now affecting repair, and Leader is affecting everything all the other actions with the exception of repair. Только починку, а лидер работает на все остальное, кроме починки. Back in the day, I think we changed. I think due to the way that we changed the vaults, it might end up happening that stuff like resilience, Prove Thyself, or Leader that used to affect the vaulting is no longer affecting vaulting. Of course, with the changes that we've currently done, I believe that they won't be affecting vaulting at all. Can we eventually verify that it's still affecting or not? It's an interesting topic because these were effects that were never meant to modify vaulting. Вопрос, а лидер случаем не ускоряет сейчас прыжки в окна? Он раньше ускорял, так же как и... Well, people told us. That's true. Because the text on these perks said this speeds you up when you do. Так же как и Resilience, когда ты раненый. По идее, это не должно работать. Which was not one of those, and realized, hey, this is making my vault faster. And we looked at that and said, yep. And we identified the issue that was letting that happen. We said, yep. And then we took a look and said, would it be improving the game to fix this right now? And we sat around and looked at it and thought, no, not really. Типа, когда это появилось, I guess an example of tech that we thought was good for the game. Мы подумали, что пускай это будет. We weren't going to start shouting from the rooftops, hey, this thing does this. Didn't want to emphasize the fact. We did write it in the perk. Like Resilience has vaulting in the perk. So if it's not working right now, it will be a bug. Just to be straightforward. But is it, в Resilience это вроде как описано. Но должен ли лидер? To the point where Цифры лидера теперь очень быстрые. Safe or cool, it might be toxic or bad. So we'll have to get back to you on that one when we've made a call. But spine chill, resilience, ну, слушай, надо будет проверить. flavorful perks that do that might regain the ability to do so. That it is to be determined. Но Spine Chill, Кошка, да, и Resilience, возможно, получат, возможно, ну, вот этот вот факт ускорения прыжков в окна, возможно. I would expect Resilience to be put back the way that it was. To be fun, a little bit of a fun. Надо, короче, проверять все это, потому что непонятно, на самом деле, работает ли это сейчас, будет ли это работать. Ну, лидер вряд ли будет ускорять прыжки в окна. Отошли немного от темы, конечно, но... Итак, Prove Thyself. Перк, который работает теперь только на скорость починки генераторов.
Can we talk about the action speed debuff? Вначале, конечно, надо поговорить о скорости починки гениев, в принципе. Efficiency penalty or however. I don't think we have the proper name. I think we have about three names running around that we call this thing by. Yeah, the co-op efficiency debuff. When more people are working on a generator, each person is a little bit slower. Yeah. Such that if two people are on a generator, Каждый раз, когда чуть больше людей работают над генератором, починка генератора становится игроком становится чуть медленнее. Одним игроком. Каждым игроком. Because you personally are going 90%. Perfect. Okay. So this feature, we've talked about it before, wasn't working. So we fixed it. Yeah. This thing bounced around in the patch notes a few times. It was supposed to be under bug fix. I haven't seen it. It's under bug fix. Went under bug fix? Yeah, because we were like, well, it's a fix that affects the game bounce. So anyway, so I went back and forth a few times. It's always been in the game, it's just Фикс, fixed который from очень the влиял на previous баланс Yes, игры, it broke. Now поэтому it's они fixed. не могли его исправить. So it seems really dramatic, but if you are repairing a generator by yourself, it doesn't change the game. If you are repairing two people on a generator, you each get slowed by 10%. Yeah. If you have three people on a generator, you'll now notice probably a difference, that you'll be going slower. But even then, since you're three people on the generator, You're still it's faster overall than... Still faster than one person, than it's one just person. slower than it was before, Yeah. because everyone's going So 70%. now that's clear, we jump on prove thyself. Prove thyself. Макрин говорит, что втроем чуть медленнее все-таки будет починка в патче. Almost. Но давайте теперь возьмем Prove thyself. The Efficiency penalty. debuff. Right. So let's just put it this way. Let's compare to the previous patch. If you put on Prove Thyself and you go and you do a generator with your buddies, you are not doing it any faster than you were in the previous patch. So the perk was not doing anything to it. Oh no, you mean if everyone on your team's playing Prove Thyself and gives the buff to other people? Well, it doesn't stack on itself. Okay. So Prove Thyself, you can only have one instance of. You mean the new one? The new one. We should talk about the old one. Old one, okay. No, in fact, let's say that you were using Prove Thyself old. Yeah, okay. Let's take a situation where you have three people. Три and сервера they're all using Prove Thyself. в старом патче сейчас Patch that's on the PTB. чинит The генератор. people on the PTB are going to be repairing slower, Один Prove not thyself. faster. With Prove Thyself. With Prove Thyself. Okay. Yeah. I just wanted to make sure that... Игроки на Seeing as ПТБ we будут fixed the чинить multiple медленней efficiency в следующем патче с Prove thyself. they're now going to be doing it slower than they were before. So yes, Чем we've раньше. seen immediately everybody jumped on to the social media and wrote, oh my goodness, it's gen rush time. I was like, no, it's now slower than it was before. Маклин And, говорит, что медленнее все-таки between генеры чинятся. PTB and live, there will be some issues straightened out with new Prove Thyself that'll actually slow it down a little bit more compared to what it is on the PTB. Но между ПТБ и релизом этого патча будут небольшие изменения еще в Prove thyself, которые... Everyone who would be working on the generator would get a bonus to the repair speed. Now, if that means that there are three other people, которые сделают его еще чуть-чуть слабее, чем он сейчас на ПТБшке. Не знаю, я заметил, что генераторы гораздо быстрее чинились на ПТБ вдвоем, втроем. Because naturally, using the repair efficiency debuff, everyone's getting a negative 30% efficiency, right? Now these don't cancel each other out; they get really close, right? We could fudge the numbers so that it cancels out. I think a lot of people are confused. Can we rewind and try to have it? So you're repairing a generator alone without a perk. Yep. How long does that take? It's going to take you 80 seconds, unless you get skill checks, of course. Починка в соло 80 секунд. Два игрока. С новым дебафом. 44.4 seconds. Okay, 44 секунды. So it's still an advantage to work two on a generator. То есть выгодно работать Three вдвоем. people together on a generator. Три игрока на генераторе. Basic. I don't remember, 30-something? It used to be 38, 26 по-моему. some odd, now it's going to be like 33 some odd. So, Ой, okay, Маклин so говорит it's 33 slower примерно than the секунд. previous patch. Но это медленнее, чем People working сейчас on a втроем на generator генераторе. with Prove Thyself on. It will be almost the same 20-something seconds that it was before. Okay, a little bit Yeah. slower than yeah. what it was before. Yeah. As three people together.
3 игрока с Prove the Self. Около 28 секунд, но все еще чуть медленнее, чем раньше, с тем же Prove the Self. Морковный салат, спасибо за сап, we stand strong together. Мы, в принципе, все это уже считали на стриме, эти цифры. Но я думал, что все-таки быстрее получается. It's not there yet, so it currently doesn't quite cancel out the penalty. Yeah. So right now you can get a total of 30% increase maximum when using Prove Thyself, even if everybody's running Prove Thyself and all working on the same generator. So and that's not counting toolboxes. И Prove Thyself не... Ну, будет работать только один на всем пати, который чинит один генератор. If your bar color is red, that means that you personally are repairing at less than 100% speed. If your bar is yellow, that means you personally are repairing at more than 100% speed. So if you and your buddies are all on the generator, your bar is red, you know that means you're not doing it like, I just want to reiterate how you are not repairing faster than you did in a previous batch. With that being said, though, there have been videos. Возможно, когда вы будете чинить вдвоем генератор, красная полоска будет появляться, что вы чините чуть медленнее. Say whatever you want, my friend. Taller toast? Taller toast? Yeah, taller toast. He put up a video. Shout out to Taller Toast. Taller toast. And he had shown that you can just destroy. Это будет очень странно для новичков, если они это сделают. Я сейчас подумал, вроде бы этого не было в PTB, но я не обращал внимания. То есть полоска не была красной. Он просто объяснил то, что если вы чините, у вас полоска красная, то вы чините меньше, чем 100% скорость. А если желтая, соответственно, больше 100%. So that bug is going to be fixed before it's out on live. Yes. Okay, thank God. Yeah, we're working on that. That's a lot Какой-то more баг сказал, clear который I пофиксит. didn't want to get into it, but yeah, there's a bug слышал, но with Prove просто Thyself пофиксит on the точно. PTB where it's affecting other modifiers essentially. So it's multiplying things incorrectly. It's not supposed to. So yeah, so if you were trying to check out and push the limit of what was possible on the PTB, you'd probably stack as many repair speed modifiers as you could. And Prove Thyself was interacting with those in an incorrect manner. It's not going to do that once it hits live. Prove Thyself влиял на многие другие проценты скорости починки, видимо, на Toolbox, например, на PTB, поэтому мы настолько быстро чинили с фиолетовым Toolbox'ом генератор под Prove Thyself. Мы-то за 10 секунд вычинили 50% генераторов вдвоем с челиком. Когда мы тестили всякое разное, видимо, вот этого не будет настолько большой скорости. Вот, так что там сейчас багуем. Так что генератор будет чиниться примерно с той же скоростью, что и в нынешнем патче. Обобщение. Вопросы были, на которые мы, правда, ответили уже немного. Слишком ли сильный легион баф? Да, уже решили изменить. Не вводить это изменение. По поводу самолечения также решили, что не будут его пока что менять в данном направлении. Which is always a really interesting question, but I didn't bring enough stats on survival rates to make any strong points. По процентам выживания еще был вопрос, но у него нет сейчас статистики. Спасибо, что пришли. Рассказали нам сегодня о новом патче, который находится на тестовом билде. Just mentioning again, going over announcements, mentioning again Hotofu's podcast from yesterday about D-ranking. We watched it, we brought back feedback to the team, and obviously that's for now all we can say about it. Тофу какой-то подкаст сделала по поводу диранга и типа сброса ранга. Они видели его, они его обсуждали. Я не знаю, что там было, я даже не слышал об этом. Ну, в общем, пока ничего об этом больше сказать не могут. Вот. Спасибо, что смотрели. Давайте увидимся в следующий раз. Пока-пока. Интересно, что ж там Тофу говорил про диранг? Что они так это выделили отдельно. Наверное, о том, что сейчас это людям нравится, хочется это делать. Не знаю. Может быть, нет. Кто его знает. Ну ладно, неважно. Спасибо, что смотрели. Стримчик
очень устал, пойду отдыхать. Вот, увидимся завтра. Перед этим поприветствуем субскрайбера. Debuff, спасибо. Stand Up and Fly 19 месяцев уже. Любви в чатик. Друзья, спасибо тебе огромное за поддержку, Debuff. Приветик. Ой, хватит работать, все. Тихо. Привет. Все, пойдем спать. Давайте посмотрим, кому можно кинуть хост. Если кому-то можно кинуть хост, кинем кому-то хост. Кармик играет Bloodborne, Нюк в Mario Kart, Мари в Майнкрафт. Кому кидать хост? Рутя? Рутя не стримит. Давайте Кармика зарейдим, что ли. Bloodborne. Наверняка вам интересно. Я в Bloodborne не играл. А вам должно быть прикольно. Знаю, многие любят эту игру. Все, кидаю хостелю Кармику. Заходите к нему, передавайте привет от меня. Я пошел спать, отдыхать. Увидимся завтра днем. Скорее всего, пораньше, часов в 12, может в 11. Потому что завтра я закончу рано, часа в 4. Вот. Поиграем в ДБД, поиграем в Мотыгу. Может быть, даже поиграем в Resident Evil новую демку. А может быть, нет. А может, даже в метро захочу пойти. Не знаю, пока не решил, но, скорее всего, Мотыга. Все. Давайте. Всем спокойной ночи. Пока-пока.